signing between the local government unit of Butuan City and the Department of Environment and Natural Resources regarding the utilization of the confiscated logs. And that is the main reason for this morning's press conference. Before we begin, can I have the... Okay, before that, of course, we have our Honorable City Mayor, Ferdinand Amante Jr. We also have our Honorable Vice Mayor, Lawrence Lemuel H. Fortun. With us is, we also have SP member, the Honorable Angelo Calo. And from the DENR, we have Red Noni Tamayo and Ms. Marites Ocampo. And before we proceed to your questions, we'd like to ask Mayor June for an opening statement. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to this MOA signing between LGU, Butuan, and DENR. My opening statement will be very simple. What man plants, man harvests. What God has planted, let this be for the benefit of mankind and not for a special kind of man. So we're so happy that finally these confiscated lands will be donated to the city government for the sole purpose of constructing houses in our settlement area, in particular to the endangered houses and homes along the Agusan River who have become victims of flooding year after year. At this note also I would like to commit the support to the LGU as far as taking care of the environment through making sure that the Philippine Army, PNP, and the DNR and the LGU, of course, will do their task of continuous monitoring of what's happening around, and more so the confiscation and apprehension procedures that have been started already. Thank you very much, and we're now open for your questions. Thank you, Mayor June. Naghangyo kauban na to ganiha nga kung pwede ang basis for this occasion reads, know all men by this presents this deed of donation executed by the Department of Environment and Natural Resources Office, Ambago, Butuan City, represented by its OIC, Regional Executive Director Nonito M. Tamayo, CESE, hereinafter referred to as donor, in favor of the local government unit of Butuan City, represented by its City Mayor, Honorable Ferdinand M. Amante Jr. MD, hereinafter referred to as donee. Witness said that the donor has confiscated the lumber, flitches, enumerated and described in the table below. So there's a table that says depository area for the Butuan City Hall compound. We have RCO numbers 15512, species, dipterocarp, volume of lumber 7025. So there are like 1, 2, 3 areas. Butuan City Police Office, Butuan Esperanza Veneer Corporation, so Tula location. And then the species are the same, dipterocarp, and the total volume reads 138,211.72. That the local government void fit, that the local government unit of Butuan City has entered a memorandum of understanding entitled Kahoy ng Kaligtasan with the Department of Environment and Natural Resources, Caraga Region, in sustaining partnership to proactively evacuate families in danger zones into safer grounds and create venues for economic gains. That considering the exigency of the situation, where there is recurring onslaught of typhoon around the Mindanao area,
which seated much concern to the residents in Butuan City, especially those in low-lying areas. The donor hereby donates the aforesaid lumber to the donee, subject to the following terms and conditions. Number 1, that the disposition of the above described forest products shall be through a deed of donation entered into by both parties. Second, that the donee shall pay for the corresponding charges in the lifting, hauling, milling of confiscated forest products, which is 12 pesos and 42 per board foot, to the constructed WPP in the case of pre-milled lumber stocked at Butuan Esperanza Veneer Corporation. Number 3, that the donee shall take the responsibility in the hauling, transport of the donated lumber from the present depository area of the DNR to the designated depository area of the donee. Number 4, that the donated forest products shall be solely utilized for the construction of 100 units multi-sectoral shelter program model house and boardwalk or viewing deck at Freedom Park, Butuan City. Number 5, that the donated forest products shall not be sold in any form but be used solely in response to the latter's needs of raw wood materials for the above stated purpose. Number 6, that the donee shall recognize the inherent responsibility of the donor through its field offices to monitor the proper utilization of the donated forest products. And 7, that the donee, upon completion of the project, shall submit a terminal report to the Commission on Audit, copy furnished the donor to its field offices, that the donee hereby accepts this donation of the above described forest products and expresses gratitude for the kindness and generosity of the donor. In witness hereof, the donor and the donee have hereunto set their hand this day of January 28, 2013 in Butuan City, Philippines, accepted by the LGU of Butuan, Honorable Ferdinand M. Amantes Jr., turned over by the DNR through OIC RED, Nonito M. Tamayo, CESE, signed in the presence of the RTD, our chiefs of office, our vice mayor, and city councilor. Thank you, Mama Ye. Okay, first question, Mr. Cecil Ibanez. Good morning. Actually, I was the one who requested na unahon na. Okay, programa na nako, late na kayo ko. Well, anyway, Mayor, naabay inventory on the number of pieces and the volume kaning pagagamiton. Pagagamitan? Ang kaning kanong ipang-donate, Mayor. Nasa first page, 1114. So, kani gamiton for the purpose of katong housing. Now, well, this is already the matawag nato nga naabitaw sa election. Now, dili gyud nato mawala kanang kaayo sa inyong intensyon pero sa kalaban daotan kana. Now, wala ba'y para klaro lang, wala ba'y pamulitika nga masulod ani pag-construct sa mga balay? These houses, under the City Housing Office, we have a long list of tag families. Kaniadto pa, houses waiting to be taga-luna. We'll be basing on this tagging system sa atong City Housing. So, maputang tawag na yung political yun. Gadali po tayo ma-plaster na kay ang ganda sa gabok sa kahoy, tako na yung cancel yun. So, as far as partiality is concerned, we will not play politics here. Kung kinsay angay makadawat, makadawat. How about katong mga logs, Mayor? Murag katong mga pictures. How about ang mga logs? Unsaon man na?
ang nasa pinakadakong volume nga nakaroon sa Paro, gimil na to siya. The first class have been transported to Agusan del Sur for conversion into school chairs. Those with pinholes and cracks, moto'y gigahin nga nabot 24,000 board feet, moto'y i-donate sa city government upon payment of the billing cost para gamitin sa housing. Okay, thank you very much. Mr. Paxson. The whole historical species na i-stock diya sa City Hall grounds. Now, hopefully, we can be furnished a copy of the deed of donation. That means nga, pagkahuman din, pag-deliver din ni Mayor, wala naging mabili na kahoy niya sa compound or grounds. Aduna pa ka nang nagtungtong sa truck karon because na may kaso niya na wala ang unresolved pa. Except for that, all the rest will be donated. Mr. Ronald Dizon. Ay nga buntag sa tanan. Akong pangutana address to Red Tamayo. Tamayo. Kumusta na po ang pag-implement natin ng EO23 dahil ini-enforce po no ng ating mahal na mayor at siya mismo ang gumawa ng naturang niya paghuli no, doon sa Agusan River. Kumusta po ngayon dahil medyo may katagalan na rin po yun at saka kung minsan nakadaan ako dyan at merong nahuhuli pa. So mukhang hindi pa gaanong seryoso rin ang ating mga kababayan dito sa Agusan na itigil din talaga ang panunuruso kahit na illegal. Kumusta ang monitoring nyo ngayon? Mga ilan na po kaya ang nadarakip na mga kahoy magbuhat nung sinimula ni Mayor Amante ang pagpanghuli ng kahoy? Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa opisina ni Mayor sa kanilang patuloy na suporta sa DNR pagdating po sa aming kampanya laban sa illegal logging. Well, recently, alam po natin na ang illegal logging campaign ng DNR ngayon prior to what we have right now is civilian-led to through the ALDF, di ba? Yung grupo nila General Miranda at saka yung colleagues niya. But recently, through a resolution passed by the National Steering Committee headed by the Secretary, DNR, Secretary Pahe, ang illegal logging campaign po ng DNR ngayon ay hindi na siya civilian-led. So from civilian-led to an active military operation. Ibig sabihin po niyan, unlike before na yung mga yung mga retired military officials ngayon, mga active military na ang kasama namin dyan. Well, precisely one of the reasons as cited ay marami po ang casualty natin sa kampanya. As of the end of the year, 25, since noong ipirmahan ni Pangulo yung EO23, 25 na ang mga namamatay because of our campaign against illegal logging. And to tell you, bagamat ang 25 na yan ay national statistics, more than half of that, I think 16 if I'm not mistaken, ay dito po sa Caraga. No? So ngayon po, we just had a meeting the other day. Kasama po namin ang 401st, 402nd, and the 3 battalions under each brigade, kung saan inilatag po namin yung mga protocols. No? Kasama na rin po doon ang Philippine National Police at saka ang Department of Interior and Local Government. So ngayon po, patuloy kami nakikipag-usap at inilatag namin yung mga proseso kung paano ngayon natin isasagawa ang ating mga kampanya against illegal logging, considering na ito ay isa ng active military operation. No? Tama po kayo, paminsan-minsan, may mga nahuhuli pa rin tayo sa Agusan River, talagang gaya po ng, if I may borrow your term, matigas ng ulo. Pero I think more than that, ito ay dala na rin siguro ng kahirapan ng ating mga kababayan dito sa Caraga. No? Kasi nung permahan po yung Executive Order number 23, majority ng mga displaced families ay dito sa Caraga. Dahil marami po sa mga kasamahan natin dito sa Caraga ay talagang umaasa sa wood industry at sila po yung talagang mas naapektuhan nitong implementation. So, but I think bilang alalay na rin po ng gobyerno sa nakikita natin kapunahan na to is I
nagpapatubang naman tayo ng mga programa really to help yung mga kababayan natin na apektuhan. We have the National Greening Program. For this year, ang target po natin for the entire Caraga is around 12,000 hectares, mostly in the upland areas, where beneficiaries would be the families affected by EU23. Sila po yung ating kukontratahin para sila ang magtanim doon sa upland areas. Whatever they have planted, kanila rin yan. Not a single centavo will go to the government. Bibigyan po natin sila ng financial assistance para sila magtanim, mag-protect, and then eventually mag-harvest. And now, another thing, nung dumating po ang grupo namin sa Caraga, that was July 6 to be exact, there were more than 65 depots of confiscated logs and lumber. Makikita nyo yan, tabi ng kalsada, tabi ng opisina namin. Karamihan dyan nabubulok, eyesore, yung mga nahulihan, nakikita niya araw-araw, nagagalit na siya. Ang ginawa po namin, that was during the time of Assistant Secretary Marlo, kung nare-recall nyo siya, bumalik na po siya sa UP kasi siya po isang professor ng UP. So pag-alis po na niya, ako na po ang naitalagang OIC Red. From 65, namili po tayo ng mga strategic locations dito sa Caraga at doon natin dinala yung mga confiscated logs and lumber. Ang tawag po natin dyan ay Forest Industry Economic Cluster. Yan pong sa ngayon, meron po tayong 8 cluster dito sa Butuan, Sipit, Esperanza, we have one in Talacogon, Tandag, and then iba pa. No? Ang layunin po niyan, dito sa mga cluster na ito, instead na mga nakalagay sa tabi ng kalsada, eyesore, traffic hazard, dadalhin natin sa cluster na yan. DOST has provided us wood misers. Dinala po namin yan sa mga cluster na yan. At yun pong mga communities, IPs, na naapektuhan ng EU23, sila po mismo yung mag-mill and will convert this confiscated logs and lumber to chairs for donation to TESDA. TESDA will pay 1242 pesos per board feet of lumber delivered to them. At yun pong 1242 na yun ang binibigay natin bilang tulong doon sa mga communities na nagmimil ng mga kahoy na yan. So ngayon po, wala na kayong makikita ng mga confiscated. If you go from here to Bayugan, to up to Surigao, ang mga kahoy na yan nakadeliver na po sa ating mga cluster na yan. We have the list, kung gusto po rin yung sa opisina natin, doon na po natin dinadala yan. So, patuloy po ang kampanya against illegal logging. Merong, paminsan-minsan, siguro, pagka hindi tayo nakatingin, may nakakalampas. But I tell you, compared to the past, ang laki na po ng ibinaba ng datos ng ating confiscation. When we came in as July, we were able to confiscate, umabot na po sa 7,000 cubic meters ng logs and around 1.01 million board feet of lumber. Kasama na po ito doon. Ito, ang population natin ngayon dito is around 138. No? This is part of the 1.01 million board feet that we have confiscated since July of last year. Patuloy po yan. But just to let you know, hindi po kami masaya at marami tayong na-confiscate because that only means one thing, patuloy na pinuputo ng kahoy. So sana, mas maganda, wala rin kaming na-confiscate dahil wala rin pinuputol. Yun ang talagang mas maganda. Ang protection na gusto namin ay doon sa upland na walang napuputol, but people are still enjoying the wood industry kasi patuloy tayong nagtatanim. At gaya nga sabi ni Mayor kanina, whatever man has planted, man can harvest. Eh dito po sa EU23, that is still true, pero yung pong mga naturally growing, yun lang po ang ating pakiusap. Pangalagaan natin yan para sa ating mga susunod na henerasyon. Hindi naman siguro pang habang buhay yung laging ban, but the thing is, ang forest cover po ng Pilipinas ay napakababa na talaga. From a high of around 60% in the turn of the century, sa ngayon we only have around 24%. No, napakababa na. It's really below the threshold. Kaya sana, meantime that we are allowing the forest to regenerate, patuloy pa rin tayong magpapaulad ng ating wood industry, but this time, magtatanim muna tayo ng mga puno. And that's why meron po tayong National Green Program. The target for Caraga is around 100,000 hectares until 2016. At yun po ang aming sana, plano namin, malampasan pa natin yan. No? Kasi mas marami talagang area dito sa Caraga which are really suitable for tree planting, considering that Caraga is the timber corridor of the Philippines. So yun po, maraming salamat.
Thank you, Red Tamayo. Before proceeding to the next question, we also have with us as panelists our City Administrator, Madam Leia Mendoza, and we also have the OIC of the City Engineer's Office, the City Engineer, Engineer Lorden Bismanos. Now, based on experience, yung laging activities, palaging may protection yan from PNP, Army, local officials, and even top officials of the DNR. Sa mga komperensya po ninyo rin, natitake upan to ninyo yung problem na yan. Kasi ito mga illegal loggers they continue their illegal trade because they enjoy the protection of people who are tasked even to protect the environment, but instead they are protecting the illegal loggers. Tama po kayo sir, totoo po yan. Kasi ang mga lagsaman o lumber pag dumaan naman sa kalsada, hindi naman yung toothpick na pwede mong ilagay sa loob ng yung bulsa. Yeah. Ibig sabihin, itong mga gumagawa ng mga bagay na ito, they have the courage to do it kasi probably someone is protecting them. So how do we address that? Tama po kayo na iyan po ay parading napapag-usapan. Pagdating po sa hanin namin sa DNR, patuloy din ang kampanya ng DNR tungkol sa mga skandalo sa aming hanay. In fact, marami na po sa mga tauhan namin. Even in the zone of the President, minimension niya, bilang yan. Ngayon po, how do we operationalize at the field level? Mapapansin po ninyo, nung dumating po kami rito, we lobbied sa RDC, sa Regional Development Council, na mabuhay natin dito sa Karagay na tawag na Multi-Sectoral Forest Protection Council. Kasi gusto namin maging transparent ang proseso. No? Itong mga tao na yan, sumusuporta yan sa mga illegal kasi wala namang nakakaalam eh. But if we do it in a very transparent manner, hindi lang DNR, hindi lang mga LGU, kasama po natin doon sa RDC, doon sa committee na binuo, 33, if I'm not mistaken, 33 na ahensya, national government agencies, civil society organizations, upland communities, and other NGOs dito sa Caraga ang nag-signify po na makasama sila doon sa multi-sectoral forest protection group na yun. Yun po ang nakikita namin isang magandang hakbang, no? Para yung mga kung sino man yan na nagbibigay lakas ng loob para ipagpatuloy yung mga illegal na yan, masugpo natin. Hindi man totally masugpo, but at least mabawasan. No? If we do it in a very transparent manner, kasi matatakot na sila hopefully nagmuha ng mga bagay niya. So, ano pong status ng multi-sectoral task force na yan? Active na ba? Active na po yan, sir. Patuloy po yung nag-uusap. Sana po ang panawagan po sa media kasi for the past several meetings, wala po kaming represented from the media. Kung kayo po ay interesado, membership is open at inibitahan ko po yung ating mga kapatid sa media na makiisa kayo sa amin sa pagtupad sa mga tungkol dito Forest Protection Council. Is this region-wide, sir? Region-wide po yan. Through the RDC nga po, region-wide siya. Okay, to Mayor Juno Monte. In the 60s or 50s, Mindanao was more dependent on the wood-based industries, Davao, Misamis Oriental, and Caraga. But it came to a point that these regions shifted to alternative livelihood. Like for example, in Davao provinces, they shifted to high-valued crops instead of food. Kaya yung ekonomiya nila ngayon, okay pa rin. No? Now, Caraga refused to do that. Kasi ang iniisip ng tao rito, kahoy, kahoy, kahoy hanggang ngayon. Kahoy. Nauubos na yung kahoy. So as far as the city government is concerned, when Mayor Amante religiously implemented the EO23, thousands of families were left with no livelihood now. Ano po ang plano ng city government as an alternative livelihood para doon sa maaapektuhan sa illegal logging campaign at saka yung sa illegal mining po? First, I would like to comment on the report that 6,000 workers have been displaced involving 20 or 30,000 families.
as we have seen around, these big veneering and plywood factories are still operating. So I think the figure is really bloated. But anyway, because of that report, the President has granted us a grant of good for 4,000 families in the modified 4-piece scheme, to initially help them, because when you talk about livelihood, it's easier said than done. Livelihood and employment is a problem worldwide. Even America is suffering from unemployment. But anyhow, we're so happy that our economy has really grown with the influx of investors in Butuan City and Caraga region. There will be more employment to come for our people. Also, and besides that, the 11,000 hectares co-management area near Tungao has been already worked out. We worked in tandem with the German government through GIZ to settle the conflict. And so far, we're almost there. We're, I think, beyond the 50% progress already. Once all this will be put in place, we will start the National Greening Program, which Director Tamayo has said. In fact, as early as this time, I would like to inform you that the technical working group has envisioned to plant 8 million trees in that co-management area, hoping that the timber industry, which Butuan and Caraga region is known for, will still continue. This time, it will be in a sustainable nature. Katong atong itanong may atong trusongon report for employment and economy for our people. By the way, siguro ako lang pong i-highlight today, DNR has given us 500,000 seedlings of cacao as part of the National Greening Program and livelihood for our farmers as well. Last question for Tamayo. Based on studies, the Caraga region supplies majority of the timber requirement nationwide. Kung totally po i-stop natin yung logging dito, so wala na tayong furnitures, semento at kabilya na lahat yun. Wala na tayong kahoy gagawin ng mga desk. So, do you have a study? Does the DNR have a study on this? Kung, how would you go about this shortage problem kung in case talagang i-total log ban yung Caraga while we are supplying majority of the timber requirement nationwide? Alam po ninyo, ayon sa mga datos ng... I used to be Assistant Director of the Forest Management Bureau. So medyo national yung pagtingin ko sa mga figures. No? Ayon po sa figures ng Forest Management Bureau do sa forestry statistics, more than 50% of the wood requirements of this country ay galing po dito sa Caraga. 52% to be exact. Ano ang magiging epekto kung total lagman? No? Hindi lang dito sa Caraga, but for the entire country. Ibig sabihin yan, we have to depend on imports. Kahit po, actually may total lagman na naman sa ibang mga probinsya. No? Ngayon lang, ginawa lang national yan. And with the selective logging ban implemented in the past, even prior to 23, we are importing close to $1 billion worth of wood and wood products from other countries. So, ano ibig sabihin yan? Pag total logging ban mo yan, mas malaki ang kailangan nating pera or para tayo mag-import ng resources. Not to mention the families that will be affected kasi at present, there are 25 million people in the upland areas. Most of them are dependent sa wood industry. So you can just imagine the impact. Hindi na kailangan talaga ng pag-aaral dito. In fact, logically, makikita nyo na kaagad ang posibleng epekto nito sa ekonomiya ng ating bayan. Now, lately, if I may announce, tinawagan po ako ni Secretary just the other day kasi naliliitan siya sa target na 100,000 for Caraga. Sabi niya, timber corridor ang Caraga, yet you are only targeting 100,000. The Secretary is looking at the timber corridor areas. Meron po tayong declaration ng timber corridor areas dito sa Caraga. For the entire Caraga, it's close to 700,000 hectares. Gusto po ni Secretary na maging productive ang 700,000 hectares na yan through the PPP.
Yan po ang pinagpagplanuhan ngayon. How can we, in fact, marami na po pumupunta sa opisina namin, tumatawag, at they are interested to be part of that PPP should we open itong 700,000 hectares na yan dito sa Caraga. So yun po, no? Hindi na po kailangan ng pag-aaral, but I'm telling you of the figures that we have sa Forest Management Bureau. More than 50%. Yun ay galing pa lang dito sa Caraga. No? So you can just imagine kapag nagkamera talaga ng total logging ban. That's why yung ban covers only the naturally growing trees. But for the planted, I can say business as usual po tayo. Thank you, Reta Mayo. Mr. Noel Naharo from the Philippine News Agency. Good morning. So do we have an estimate amount of the donated products? For this particular donation, ang ating pong pinagkakaloob sa local government ng Butuan is 138,000 board feet. But if you want the whole Caraga figures, hindi ko po, sorry po, hindi ko dala ngayon, but we have in the office. But for this one, it's 138,000 at nakagaya po dito sa deed of donation, sa mga darating pang mga panahon kung saan makakahuli ulit tayo with the LGU, sana wala nang mahuli, no? Ipagkakaloob pa rin natin sa LGU ng Butuan. But every time na meron pong pagkakaloob, yun po ay magkakameron ng separate na deed of donation. So we cannot translate that into pesos? In pesos. In pesos, alam po ninyo, ang prevailing price ng lawaan, kasi lawaan to, mahal to, para sa mga bagtik, sa mga palgata. Ang presyo ng lawaan ngayon sa Cebu, mapalo na yan sa 60-65 pesos per board foot. Samantalang dito sa atin, 20-25 pa lang yan. So, i-multiply nyo na lang ito ng 60-65 pesos. Sa Cebu, yun ang presyo niya. Pero pag dito sa Caraga, times 20-25, more or less, yun ang presyo. Yeah, 3 million na, ayon sa aking mga kasama. Okay. Kumusta na po ang ating national grading program? Alright. Sa National Greening Program lang po, which started in 2011, for 2011, ang accomplishment po ng Caraga is 5,000 hectares, 5,112 hectares. That's a little over 100% of our target. For 2011, last year, ang ating po target is 7,000. Again, we accomplished more than 100%. For this year, our target is 12,000. Hopefully, madoble natin ang accomplishment natin yan. And then, next year, until 2016, our targets would be 19,000 until we reach 100,000 by 2016. But ang sabi po sa akin ni Secretary, sana 200% ang accomplishment ng Caraga kasi nga timber corridor ito. Other regions are having 120, 130%. Tayo pa Caraga, rains all throughout the year. May bagyo pa nga, sobra pa. So dapat mas maraming accomplishment natin dito. How about of the city near Amandalis, the National Greening Program? As I've said, Noel, we have to start it right. Kay kung tanong na karon yan, open it to our investors. Sa unahan, mag-ilog-ilog na po ng mga claimants. So, wag ipang metabon, no? We have been, I think, 1 year down the line in trying to program this very carefully with DNR and the rest of the concerned line agencies and the German government to finally settle this issue and then finally open it to the investors na klaro na yun ba. But we have started with 500,000 seedlings of cacao as the DNR gave us. Nasugo na tao tanong po. And that program which we launched, the Grow a Million Tree program, we have surpassed already 500,000 sa atong tree planting and it's still ongoing. Thank you, Mayor. Thank you, Sir Naharo. Mr. Roldan Mero from Love Radio. Oh, by the way, Mayor, we are being broadcasted live over Love Radio Butuan, so you might want to say good morning to all the listeners out there. Mr. Roldan Mero, please. Sa atong mga suking tinaw sa Love Radio, may buntag. Okay, good morning sa tanan nga mga kauban ko sa media.
inaman sa Mayor o sa atong Vice Mayor ang maabot ng Congressman Loporton. Mayor, ang ako na pangutana, ang atong siyudad sa Butuan na ila sa kauluhan gumikan sa imong kungtanon nga pagbatok niining illegal nga pag illegal logging. Now karon unsa man ang assurance ato nga mga katawhan labi na gyud diri sa ato nga nagbayas Butuan nga kining imong kungtanon nga pagbatok niining illegal nga kalihukan sa pagguba sa atong kinayahan magpadayon kini sa sunod nimo nga termino o sa ato pong amahan sa sangguniang paglungsod unsa ang ngipon nga maduso pa niini diha sa konseho para makaligunan pagyud og samot ang pagprotekta sa atong kinayahan. Kabalo mo ang mga nag-report karon sa mga illegal transport, ang mga civil society. And I have also seen the sincerity of DNR, PNP, and the Philippine Army who is on the forefront sa pagdakop. This is giving me the energy and the courage to sustain our monitoring. And I think the good Vice Mayor Lafortun who has launched the watershed management code, ato na igwapo sa itaho kaninyo. Well, bago man lang nalunsad ang Butuan City Watershed Code, it's a more or less comprehensive ordinance that covers issues of preservation, protection, conservation, and rehabilitation of our watersheds. It covers about 18 barangays that have been identified to have watersheds and sub-watersheds. But overall, it covers 35 barangays actually, and may mga tributaries going to other barangays that may not have sub-watersheds, pero appeal din siya sa pagbantay sa pagproteksyon sa watershed. And the Watershed Management Council, which is chaired by the Mayor, has already been inducted to office during the launch. And one of the major activities that are going to be done immediately are is the preparation of the watershed management framework and watershed management plan. And we already have an agreement with Enterprise Works Worldwide. It's an international environmental organization that helps out LGUs in the preparation of watershed management plan. So kana siya in place na siya. Then ang immediate po is ang pagtukod sa watershed multi-part-type monitoring teams. Now, ang Watershed Management Council, actually si Red Nonita Mayo is also part of the Watershed Management Council, which is chaired by the Mayor. Itukod na po ang watershed multi-part-type monitoring teams. Now, we have divided the entire Butuan into 3 clusters. Unya, doon ay multi-part-type monitoring team sa matag cluster ni Ani. O kauban nato din gawas of course sa DNR, sa local government unit and other stakeholders. Kauban din ang Philippine Army o ang atong PNP. Bubutang yun silang mga tao para sa pag-monitor sa mga activities din unya tagaan yung ihemplo. Katong mag-violate sa atong watershed code, dakpon yun o i-proceed yun and will be brought to justice. So mo na siyang anak sa kaseryoso. So this is actually in line also with our anti-illegal logging crusade. Kay basically ang atong lugar watershed man yun So mo na siya mga initial nga makabuhaton karon in the immediate buhaton na siya in the next 2 weeks. We expect that there are already multi-part-type monitoring teams going around the watershed areas and sub-watershed areas. Thank you, Vice. Mr. June Pascual from the XJM, please. Good morning sa itong mga panelists, sa itong Mayor, Vice, at itong mga official sa DNR. Kini nga Mayor, di maging maililong nga nindot kayong tumong sa itong kagamahanan sa imong pamunuan. Di pagpahunong sa illegal logging. Kay usa kini nga nakahatag og kadelikado labi na sa mga ngitabo sa atong mga kasipit ng mga probinsya. Doon na ba'y nahimo na to, Mayor, nga pagpasabot na to sa mga katawhan nga kaning atong mismo na aresto o na kumpiskahan ni mga kahoy? Pagpasabot? Yes, Mayor. Siguro usan siguro ng presscon nga yung himo niya
gusto rin yung mga partners sa atong media partners, pagpalaplag nining atong away sa illegal logging, pagprotektar sa atong kinayahan. One time, campaign gyud ko uban si Vice Mayor Fortun, mga konsyal, sa pag-actively pag-transfer na gyud, no? Pag-awag sa itong katawan sa Agusan River sa pagbalhin. Niabot to siya og batikos, there was resistance, kaya nga kuno silang ilabtan sa ilang ilapuyan. Ang akong pasabot din is that this education and convincing our people na biktima sa puna, this will take time. So we cannot do this alone, but we have to partner with you on this para mapasapot, because you own the airtime. Mas daghan in just one instance sa pagsulti ninyo, ang multiplier effect na dako kayo kay sa area man. So we need your support as well. Okay. Para sa ating director sa DNR, Sir, good morning. Ang aming mayor, si Mayor Jonamanti, nabansagan pong bayani ng kalikasan. Kailan po kaya mabansagan ang yung pamunuan na maging bayani din ng kalikasan? Alam nyo, hindi na kami naghihintay na kami bansagan ng bayani ng kalikasan kasi yan po ay trabaho namin. Si Mayor, iba po ang kanyang trabaho, but still, despite the many works that he has to attend to dito sa munisipyo, ay tumutulong pa rin sa trabaho namin sa DNR, kaya talagang bayani siya ng kalikasan. Pero sa amin naman sa DNR, hindi na po nyo kami kailangan sabihin yan. In fact, sabi ko nga sa inyo kanina, 25 mga kasamahan namin ang namatay dito. At hindi namin hinihintay na tawagin kaming bayani ng kalikasan. Ito ay trabaho namin, kami sinusweldohan ng gobyerno, para gampanan itong trabaho ito. Kaya, but doon po sa mga nakaka-recognize ng paghihirap at pagsasakripisyo na ginagawa ng aming mga kasamahan, maraming salamat po, but that will not parang dampen yung entusiasm ng mga kasamahan ko na gawin ang trabaho na ito kahit pa maraming nagagalit sa amin, dahil definitely talagang marami po talagang nasasagasaan yung ginagawa namin. Ang isa sa pinakamalaking challenge sa trabaho namin is how do we reconcile yung socio-economic development at saka yung environmental protection. Napakahirap pong mag-balance yan. Talagang may nasasagasaan kami, but since trabaho po namin yan, talagang ginagawa po namin yan. Magalit na, or kung sino man ang masasagasaan. Ganun po yan. Kahit na hindi kami tawaging environmental heroes, talagang bayad naman ang pamahalaan. Kaya tinutumbasan namin ng serbisyo yung mga sweltong kinukuha namin sa gobyerno. Balik-balikan ako si Mayor. Mayor, no, dito kayo itong plano nga dunay himuon nga struktura sa atong by the river. Pwede ba natin ma-ulag ba Mayor kung saan nga struktura? Na ba si Ma'am Ruth, can you please expound? Grandchild of Ruth. I have a picture anyway. I'll give you the honor because you work hard on this. Mga rito sa media. By the river, presently, ato lang yung Inluan, and way back 2010, we really envisioned a river and people having activities by the river. Because our strength in Butuan is the river, we might as well introduce and package the river nga tanan halos activities, not only economic activities, will be directed towards the river. Nanami ani plano 2010 pa, we will be having a boardwalk there, and katong area sa rescue team will be developed as well. Naikapihanan, natay huts, boardwalk murag, if you have watched the film A Walk to Remember, it will look like that. Tapos we have a viewing deck. So from the bridge, makakita na ka down, not the basura anymore, but a promenade. So very challenging sa economic enterprise, because I was granted this authority by the Sangguniang for the development of the area.
because this is a danger zone. So no structures. So the boardwalk will not obstruct the flow of the water? No. Ang iyang plan is worked with the plan by the engineering office, because I do not have knowledge on the structure, but this boardwalk is not a structure like a building, which is definitely a no in the danger area, the danger zone. Thank you. Thank you, Bob. Thank you, Mayor. Hangyo lang ako, no? One primary question and one follow-up question lang ta. Okay? Because we might run out of time. Mr. Gary Cruz from DXJM. Okay. Sir June Datwin, DXJM. Salamat. Ang Executive Order number 23, I would like to shoot my question to Director Tamayo. Is, as what I understand, is a moratorium. It's not a total lagban. But why you said that this moratorium has been implemented by DENR as if it is a total lagban? How would you like to explain this one? Moratorium po has something to do with tama ka, hindi, parang may insinuation yan na hindi yan permanente. Kaya nga moratorium, otherwise declaring the laging ban, gano'n na kagad, no? But it has nothing to do with the coverage, no? Kaya po pag sinasabi nyo bakit as if it's a total lag ban, it is, really, it is. Kahit siya ay moratorium, but the coverage is national, kaya talagang, in a way, that's total lag ban. But up to how when, hindi po natin masasabi kung hanggang kailan. But I think the President has said several times na hanggang siya ang Pangulo, at nakikita po naman namin talaga yung the need to have one in our country, talagang may laging moratorium sa Pilipinas. So hindi po natin masasabi kung hanggang kailan ang laging moratorium. Siguro yan po ay hanggang sa nakikita niya na dapat pangalagaan at madagdagan pa yung forest cover ng Philippines. And as far as coverage is concerned, lahat, no? Lahat. I mean, buong Pilipinas lahat po. Okay. The problem on logging, palaging dinidiin natin sa illegal loggers. When in fact, the reality of inuubos yung kahoy natin, hindi naman yung mga illegal loggers, mga ilan lang yun. Do you consider that these legal loggers are the ones, are the actual violators, or the illegal loggers, because they are the one who has this chainsaw, this massive cutting of trees? It's not this small farmers. Ang ganito po yan, no? Ang coverage po ng EU23, sabi ko nga po kanina, ay lahat, no? So yung 13 natitirang IPMA natin dito sa Caraga, occupying a little over 100,000 hectares, hindi pa kasama dyan yung Shannon Lake, by the way. Yan po ay lahat ay apektado. Lahat sila ay hinto sa pagpuputol. So ibig sabihin po, pati yung mga, alam nyo naman, pati yung mga nag-uuling, mga nagkukuha ng fuel wood, yan ay kung tutuusin, bawal din yan, no? Pinagbabawal din po yan, pati po, tama kayo, pati po yung mga maliliit na farmers na namumutol ng naturally growing. Yun po ang gusto kong bigyan ng diin. Tama-tama, narito po yung mga kasamahan natin sa media. Ang laging ban po covers only the naturally growing trees. Naturally growing trees. Yun po mga palkata, gimilina, mahogany, na tinanim ng ating mga kapatid sa mataas na lupa, sa bundok, hindi po yan covered ng laging ban. Ang laging ban lang ay sa naturally growing trees. Mga bagtikan, lawaan. But then again, may mga kapatid tayo nagtatanim ng lawaan. May mga, nakita ko po sa bandang Loreto, may mga nagtatanim ng lawaan yan. Pwede rin pong i-harvest yan. Basta tanim ng ating mga kasamahan. Lahat ng naturally growing, bawal, but lahat ng tanim, kaya ano pang species yan, pwede nyo putulin. But you have to inform DENR. No, kasi may mga proseso po tayo tinatawag. Pag planted trees, self-monitoring forms. Kapag planted trees in government lands, planted trees in private lands, self-monitoring form, makukunin nyo sa DENR. Ang bayad po, 50 pesos, admin fee, 36 pesos, oath fee. In total, 86 pesos. Kung ipa-inventaryo nyo po sa DENR, based on DAO number 16, 500 pesos per hectare.
kapag kayo hininga ng mga 2,000, sabihin nyo sa akin, illegal yan. Pero, yun po namang sa planted trees in government lands, ang tawag po doon ay resource use permit. Permit na kailangan nyo ron. At yun po, base po sa guidelines under EU 23, kahit po ako wala akong authority doon, hihingan ko rin po ng clearance sa aming secretary. So yun po. Ano? Kaya kung may nanghihingi ng taga-senro, mga staff po, ng bayad na 3,000 per SMF, sabihin nyo po sa amin, bawal po yun. 50 pesos admin fee, 36 pesos oath fee, it's not even 100 pesos. No? Yung mga nasa checkpoint, wala rin pong bayad dapat yun. Pero nabalita ko, may naglalagay ng 20 pesos, 50 pesos, bawal po yun. Ano? Basta kung kayo ba ay magbibigay ng pera sa DNR, dapat may kaukulang resibo. Yun po yun. Pag walang resibo, ibig sabihin, hindi pupunta sa gobyerno yun. Baka sa bulsa ang punta nun. Bawal po yun. Thank you, Red. Mr. Amay Bonite from DXJM. Morning, Mayor. Morning, Director. Morning, staff. Mayor, Director, meron ba kung nandun ako ng karang linggo doon sa mga monitoring, marami naman tayo nahuli ng mga round logs, hindi yung mga finished product, round logs yun, malaki. Nakadumating yun na before Christmas. Ngayon, nahuli na sa mga task force pa of LGU at saka PNP, Maritime. Sa pagkaalam ko, Director, dala rin yun sa Pintura. Pero ngayon, nandiyan sa Maritime. Ang mga kahoy natin, mga 119 pieces yun. Ano ba ang status niyan, Director? Hindi ko po kabisado yung mga detalyeng ganyan, no? Unless na-report ko yan sa opisina ko. Pero tama po kayo, once na yan ay, ang proseso po ganito, under existing guidelines ng DNR, kapag po yan ay nahuli sa checkpoint or sa tabi ng kalsada, anong hinahanap dyan? Hinahanapan niya ng mga transport documents. At sinabi ko po kanina kung ano yung mga transport documents na requirement. Ang proseso, kapag hindi nyo na-produce yun, yan po ay i-apprehend ng aming opisina. At pag in-apprehend dyan, i-issue kayo ng CC receipt. At yan po ay magkakanta kami ng admin proceedings. Sa administrative proceedings, you will be given time to present all your evidence. Kung kayo may permit na hindi nyo lang nadala, naiwan nyo, i-present nyo, and then doon po sa admin proceedings, yun po ang grupo na yun headed by the Senro or any of his deputies, yun po ang magdi-decide kung i-confiscate in favor of the government, kagaya nito, at mapapadonate para sa magagandang gawain, or i-release, depende sa presentation ng mga evidence. Yun po ang proseso noon. Kaya po yung nakita nyo na na-confiscate kung saan man, talaga pong yan ay dadalhin sa mga pinakamalapit na depositories. Sino po yung mga depositories niya? They could be yung opisina namin, they could be yung PNP, they could be the military, or even the LGU. At yun po ay properly receipted lahat ng proseso na yan. Pero yan, Director, yung kahoy na yan, nandiyan na sa taas ng lupa, wala na sa ilog, sa lupa na. Opo, ganun po yun. Dapat po talagang protektahan natin kasi kung nasa ilog siya at umapaw bigla ang tubig, kahit hindi umulan sa atin, pero malakas ang ulan sa Compostela Valley, pwedeng tumaas ang tubig at maaano po yan. At pagka po naano dyan, tapos admin proceedings, wala pa lang may mga proper documentation, dapat pala i-release, magagalit sa DNR yan. Kami magpuproduce ngayon ng kahoy para isauli sa inyo yung mga nakonfiskal na yun. Kaya dapat po talaga na protektahan, i-safekeep lahat ng mga confiscated or apprehended kasi dadaan po yun sa admin proceedings ng DNR. Mr. Jeffrey Atega from the Mindanao Post. Alan Bonite from the Philippine Fiscalizer. Morning, Director. Morning, Mayor. Mayor, clarification lang po, Mayor. Kanos ang yun na ma-pull out na mga kahoy na donated? Nag-schedule yan. Karoon nga gidonate naman, ato na yung proseso. Email na siya according to the sizes nga atong kinahanglan sa atong i-propose nga housing program. So, depende na sa bill of materials niya, sa mga specifications niya. Except siguro lang sa kanang nasa track pa, para di ba nato na mahilabtan. The rest cannot be processed accordingly. Thank you, Mayor. Mr. Elpidio Inot from Real Radio. Good
morning, Mayor. Good morning, Director. Ang akong pamuta na bahay ng illegal cutter. Nga naman ang kasagaran madakpan na to sa mga illegal cutter. Dili man na to madakpan dito sa area mismo, sa location. Kung asa dapat sila nag-cutting area. Wala ba din mga inspection sa DNR, dito sa Bukid, sa Lapas, dito sa Pugon, upad pa Bukid sa atong Caraga region. Anong naman madakpan na to sa atong Agusan River, kung dili sa kadalanan sa atong siyudad sa Butuan, labinig sa Agusan Sur. Ito po, no, hindi sa sinasabi kong wala nang illegal lagi na nangyayari sa taas. Pero sa maniwala po kayo sa hindi, wala na, kung nakakahuli man tayo ng troso dyan sa ilog, sir, wala na pong press cut na troso. No? Ibig sabihin po, yung mga troso na pinaaanod ngayon sa ilog, kung meron man, ay mga pinutol pa na una. Makikita po niyan, kahit yung mga, tignan niyo po yung mga confiscated natin, lumang-luma na talaga yung mga trosong yan. No? But I think, yung issue ng kayo ba ay nagpapatrol ba kayo sa taas? In fact, nagpapatrol po. Kaya nga po nagkamaroon ngayon ng resolution. Sinasabi ko nga sa inyo, yung bagong resolution, 2012-05, may type po kayo, pasyal po kayo sa office, bibigyan ko kayo ng kopya. Yung role po ng military doon is to secure yung aming mga tauhan na magkakandak ng patrol works. Alam po niyo, sabi nga po sa inyo kanina, 25 na ang namamatay sa DNR because of these patrolling activities. So, yun po ang isa sa mga rason kung bakit iniba ngayon ang mukha ng anti-illegal logging campaign from a civilian-led to an active military activities, precisely because of that reason. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, you will recall, an effective forest protection is when no trees are cut in the forest. Yun ang effective na forest protection. Yung volume of confiscation is a good measure of forest protection. Kasi andyan na naputol na Mas maganda sana kung hindi siya naputol. At yun, to do that, then we have to do actual area operation. At yun po ang rason ngayon or ang magiging role ng military sa amin. Gagawin po talaga natin yan. Ang sabi ko nga po kanina, mas malulungkot ako pag marami tayong dinodonate. Kasi ibig sabihin nun, marami pa rin ang napuputol. At hindi magandang itsura yun ng forest protection. Palok lang sir, kaning mga kanang resulta sa atong donation, priority ba yun ang atong mga indigenous nga mga tao na natin na sa along Agusan River nga nakaabil sa mga illegal cutting na kaning panghatag sa atong gobyerno. Ayon po sa mga nasusulat na polisiya, ang priority po talaga is DepEd. Ulit po si Presidente dyan. Priority for the donation of confiscated land should be DepEd. Ano? And then, susunod na po dyan yung mga other government agencies, LGUs even, for their infrastructure project. Yun naman pong sa mga IP naman, no? Ako po, may mga napirmahan na rin akong donation para sa mga IPs, para sa kanilang mga proyekto, sa kanilang barangay. Pero kung tutusin po, hindi talaga dapat na, wala yung sa listahan talaga ng listahan ng mga dapat donation. Ang binibigay po namin sa ating mga kasamahang mga IPs ay mga livelihood projects. Ano? Kasi ito po mga donation na yan para sa mga IPs, yan po ay kung talagang i-analyze nyo ng gusto, dole out yan eh. No? And dependence, mga dole out is not good. Dapat ang bigay natin sa kanila ay yung mga livelihood projects, no? So that they will para magkatrabaho talaga sila, no? We give them not fish but work for them to be able to continue to provide for themselves. Yun po sana ang gusto natin gawin. Kaya meron po tayong NGP sir at saka po yung idea ng cluster na sinabi ko kanina, yung Forest Industry Economic Cluster. And by the way, nakipag-ugnayan na po ako sa NAPSI at saka dito po sa DSWD. They are intending to help yung ating mga cluster, hindi lamang primary lumbering. No? Aside from lumbering, gusto pa nilang magbigay ng mga tulong na financial for us to be able to acquire equipment para sa woodworking. No? So that we can put some value added sa mga produkto natin. Hindi lang lumber, kundi ibang bagay na pwedeng ibenta at a higher price compared to just selling lumber. Binubuo na po namin ng NAPSI at DSWD yung plano tungkol para po dyan sa mga sinabi niyong mga communities. Thank you, sir.
Okay, we are really running out of time, so we have to proceed now with the signing of the deed of donation. Anyways, katong na apay mga question unta, we will be distributing copies of the signed deed of donation later. So tanan ninyong mga pangutana will be there. Okay? To stand as witnesses for the city government are Vice Mayor Lawrence Lemuel Fortun and SP Member Angelo Calo. And to stand as witness for the Department of Environment and Natural Resources is Ms. Maritas Ocampo. For a closing statement. Daghang salamat sa inyong pag-abot sa presscon na to, pagsaksi sa deed of donation signing between the local government and the DNR. Sa inyong nabantayan, seryoso kayo ang kasamtangang administrasyon sa environmental protection niya. If you notice from the very beginning, the mayor has implemented several environmental projects. One of them is the Grow a Million Tree project, gisundan sa Clean Ground Zero Waste, at ipakita sa aggressive kayo ang pangampanya against illegal logging, and even sa sagunang panusod ng atong watershed management code, bago lang nalunsad. O tulad ng good news sa inyo, no, na ang atong watershed code, ang implementasyon niya, daghan kaayo ang mga stakeholders na interesado mo tabang. Ang atong tanggol kalikasan, which is more or less ang tawag na sila kaugalingon, environmental law office daw na sila. No, this is composed of lawyers who are into environmental protection projects. They are coming to Butuan, no, pretty soon for the conduct of trainings for our Watershed Management Council members and the Barangay Watershed Management Councils. Ang ato pong enterprise work worldwide will be helping us craft the watershed management plan and framework at almost no cost on the part of the city government. There's already a prepared MOA. It would have been signed between the mayor and enterprise works katong panahon sa launch. Unfortunately, the mayor was not able to arrive because his flight was cancelled. And the MSUU Policy Center has also signified support, no? So daghan kaayo mga stakeholders mo tabang ni ani, and we are happy that dili na lisod, no, para sa atong watershed code ang pag-implementa ni ani. But overall, kinitaran ng mga inisyatiba, whether we like it or not, to borrow the words of the local mayor, kinitaran kaakuhan nato. Ang pagpanalipod sa kinayahan, dili kaya sa DNR lang, o kaha sa LGU lang, o sa media lang, o kaha sa mga uban ng mga stakeholders. Each one of us has to take active part because the watershed, the environment belongs to all of us. Thank you, guys. And that sums up our press conference this morning. Thank you. Pagpili ka masuk ka sa panglawas, aron makapadayon kami diyan mo sa pula sa patang andaw sa mga pinabuhi. Kaya mo ay salamatan sa mga Kristo mo anak among Ginoo. Amen. Okay.